long tubular structure that extends from anterior mouth to the posterior anus. ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನಸ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಗುದದ್ವಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಇದು ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಲೈಸೋಸೈಮ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ there is another enzyme in our saliva that is called lysozyme. Nutrition in human beings. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, so we need to understand nutrition in human beings. Okay, observe here. The human digestive system consists of alimentary canal and the associated glands. ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು alimentary canal and another one is associated glands. So what is that? Alimentary canal, in the sense, it is a long tubular structure that extends from anterior mouth to the posterior anus. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನಸ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಗುದದ್ವಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ alimentary canal. I can write it later, so just observe here. Second one, associated or accessory glands which are responsible for digestion. Glands ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ whose specialized for the secretion of enzymes or hormones. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಟಿಶ್ಯೂಗಳು, ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಮೌತ್, ಮೌತ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೌತ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಏರ್. ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಥಿನ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಇರುತ್ತೆ. That leads to a U-shaped duodenum. It's the first part of the small intestine. Okay, so small intestine alli first part agirutte idu. Okay, so now you can say there is a duodenum. You can say that duodenum, jejunum, ileum, all are these small intestine. These are the part of small intestine. I directly writing it as small intestine. Small intestine. Understood? Next, you can observe here. This is the esophagus, and this is the muscular organ called stomach, and that leads to a long tubular structure called small intestine, and that gets connected to a large intestine. ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೀಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CKR ಸೀಕಮ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, and that leads to a rectum where the fecal matter stores temporarily. Okay, and final one, the opening, posterior opening is called anus. So you can write it here as a rectum and anus. I will write it here as well. The small intestine, then it is large intestine, then that leads to a rectum and anus. And you can observe there is a finger-like projections near where the small intestine joins the large intestine. That is called appendix. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ರೈಟ್ ನಾವು, ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ appendicitis. Have you heard about this one? Inflammation of the appendix ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They have to remove that. Next, these are the alimentary canal parts. When it comes to associated glands, ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you can say from the beginning of mouth, so they are called salivary glands. Next, when it comes to stomach, so gastric glands are present.
gastric glands are present. When it comes to near the stomach, liver and pancreas. Liver and pancreas. So after this, ಇದಾದ ಮೇಲೆ you can observe intestinal glands. Intestinal glands. Okay, these are the different glands involved in digestion. They digest the food chemically by producing enzymes. Okay, so these are the two parts I have just explained right now. When it comes to the human alimentary canal, very important diagram for your examination point of view ಇಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೌತ್. ಅದು ಮೌತ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಯೂಸ್ ಇಟ್ black color here. Mouth, it's also called buccal cavity, where the teeth, tongue and salivary glands are present. Okay, here is a tongue responsible for mastication and responsible for detecting the taste as well with the help of gustatory receptors, and leads to a thin tubular structure called esophagus. Along the esophagus ide. This esophagus gets connected to a J-shaped sac-like structure called stomach, jatara. J-shape ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚೀಲಾಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಮಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And finally gets connected to a small intestine. They are mentioning in two arrows. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, first part is present outside the compact arrangement, that is called duodenum. Next part is jejunum and ileum. So small intestine ಇದೆ and connected to a large intestine connect ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, rudimentary vestigial organ right now. Next, associated glands bandre, here is the gallbladder. Okay, first we need to understand the liver. Okay, liver is the largest gland present in our body that secretes the bile juice that is stored in the gallbladder. Illide gallbladder stores bile anta helbiಟ್ಟು. Okay, bile juice ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು gallbladder ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And that bile juice must be transport to the duodenum part. So with the help of bile duct ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, pancreas ಇದೆ and responsible for the secretion of hormones as well as enzymes. Enzymes ಬಂದು trypsin ಮತ್ತೆ lipase ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, responsible for digesting the protein and fat. When it comes to hormones, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೀವು, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಟೆರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ತರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ತರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And when it comes to diaphragm, means it is a muscular organ present in between the thorax and the abdomen region, responsible for the respiration. And this is one of the important characteristic features of mammals. ಇದು ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, this entire thoracic part as well as this abdomen part gets separated by a muscular organ called diaphragm, responsible for breathing. ಓಕೆ, ಅದು ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಆಗುವಾಗ, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್, ಲೀವ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಮೌತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಮಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so after writing the stomach along with the duodenum, I will try to write the another portion called intestine. Illi intestine anna barita hogona. Let's take time and draw this because very essential for examination as well. Okay, next. After writing this, I'm just gonna double it. ಡಬಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ just a small portion for the attachment of the small intestine and a finger leg projection. Now let me draw the small intestine which is compactly arranged within the large intestine. ಅಂದ್ರೆ within ಅಂದ್ರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. While writing the small intestine,
ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೆದಷ್ಟು ಅದು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್, and after writing this, let me write the particular portion with the help of green color called pancreas. From here the pancreas arises. Okay, that is usually present in leaf-like structure. So I'm just writing some patches here. These patches are islets of Langerhans. Islets of Langerhans anta helidre, it's a portion of endocrine gland responsible for secreting insulin and glucagon and regulating the blood sugar. ಅದು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿವರ್, ಈಗ ಲಿವರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಲರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಓನ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, considering that it is present little backward of the stomach. Next, let me write another structure. Yes, that get connected to a duodenum here. Okay, now all parts are here. You can observe. So the first one is the esophagus. Okay, then the next part is the stomach, and the next part I am writing here. I told you like it should not be overlap. Like next one is the pancreas, and below that you can observe small intestine. I'm just mentioning it as a small, and another one is large. I'm just writing them as intestine. Okay, then again here you can observe rectum, and finally an opening called anus bardaitu. Next, when it comes to here, you can write it as liver. Then here is a balloon shaped structure called gallbladder. Okay, then here is a green color structure I have written, so that is called, I have already mentioned. Okay, no need to draw this one. And if you want to mention different parts like duodenum, yes, that is very important. Duodenum, okay, as well as jejunum, ileum, cecum, and this part is called appendix. Okay, and when it comes to this one, large intestine, the large intestine which is moving upward is called ascending, and moving transverse called transverse, and moving downwards is called descending. So ascending, transverse, and descending colon is also called what? Yes, that is nothing but the intestine. So this is the structure of alimentary canal of human or digestive system. Now when it comes to the different parts of human digestive system, how they are performing the digestion, ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ digestion ಅಂತ one by one ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. The very first part, the anterior part of the alimentary canal is the mouth, also called buccal cavity. Okay, so mouth is the part where the digestion starts. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ digestion ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and when it comes to the different parts of mouth, ಏನೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they usually contain teeth. ಅದರಲ್ಲಿ teeth ಇರುತ್ತೆ, and also contain tongue ಇರುತ್ತೆ, and also contain salivary glands ಇರುತ್ತೆ. Okay, now as you can observe here, the digestion starts in mouth by crushing the food with the help of teeth mechanically. Here the food gets digested mechanically with the help of teeth and tongue. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಂಗ್ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಜಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಈಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ದೆಮ್.
ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಟಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ because of the presence of gustatory receptors that responsible for detecting the taste as well. So teeth, tongue, salivary glands. There are 3 pairs of salivary glands are present in our buccal cavity. I will explain it in the next slide. All these are responsible for digesting the food mechanically in the buccal cavity. Okay, now we need to understand about the teeth. Teeth ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಟೀತ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನೇಮಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಬೋನ್ಗಳಲ್ಲ, ಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನೇಮಲ್ ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಟೀತ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಕರೋಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ, ಡಿಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 4 different types of teeth you can observe here. Okay, so the first one is incisors, canines, premolar and molars. Incisors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲುಗಳು, canines ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದವಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಮುಂದವಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಮೋಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದವಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳು. ಬಾಕೋ ಮುಂದ ಮೀನ್ಸ್ ICPM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, canine, premolars and molars. And we need to know numbers, their numbers as well. I can say 2 1 2 3 2 1 2 3 divided by 2 1 2 3 into 2. Okay, ಈಗ 2 1 2 3 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Here 2 indicates 2 incisors. They are present over the here like upper jaw. ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಯರ್ ಜಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 4 incisors ಇರುತ್ತೆ. 4, you can observe here 2 incisors, 1 2, this is white color. Okay, 1 2 2 incisors are present. Okay, that means lower jaw containing in one portion 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಆಯಿತು, 4 incisors. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 1 canine in one portion of lower jaw, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ lower jaw 2 and upper jaw 2, they are having 2 canines, so that means becomes 2. Next, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ premolars 4 and 5, there are 4 premolars in the lower jaw and 4 in upper jaw, so that becomes 4. Here 2 2s are 4. Next, 3 ಬಂದ್ರೆ 3 are molars, means 6 in lower jaw and 6 in upper jaw, so that becomes 16. That becomes 16 here. Okay, so total ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 32. We have 32 teeth. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 32 ಹಲ್ಲುಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, canines, premolars and molars ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these are responsible for digesting the food mechanically. See, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಟ್ ದ ಫುಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್. ಈಗ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಿಂತೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ನೋ, ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, then if you want to eat carrot, you are not going to eat the carrot like this. Okay, or any other kind of fruits like guava, you are eating here. Okay, for everything, for cutting, for tearing, for crushing, for grinding. Okay, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ರಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀತ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ teeth. And when it comes to the salivary glands, tongue ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, they are responsible for swapping the food while mechanically digesting, help in mastication. When it comes to the buccal cavity salivary glands, okay, salivary glands, as I have mentioned, 3 pairs of salivary glands are present. Okay, what are they? They are called
mandibular, sublingual as well as parotid glands. They are responsible for secreting an enzyme. Later I will explain that. They are responsible for producing a fluid called saliva. ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ salivary glands. They are responsible for secreting the fluid called saliva. So usually the main function of the saliva is to keep the mouth and the entire part of the digestive system as moist. ಬಾಯಿ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಿಲ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅದು ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಸಲೈವಾ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಮೌತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಆಸ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ತೇವಾಂಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯು ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1/2 ಲೀಟರ್ to 1.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ಪರ್ ಡೇ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಲೈವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೌತಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪಿಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಪಿಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Anyhow, so first one is that is keeping the mouth as well as the alimentary canal as moist. And second one is the saliva contains an enzyme called salivary amylase. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. That enzyme is called salivary amylase. This is responsible for converting the starch into maltose. Starch into maltose. As I have mentioned, the food is being produced from the plant that is always present in the form of starch or complex carbohydrate. We are not able to absorb the carbohydrate or starch directly because it is not in the absorbable form. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಡೈಜೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ salivary amylase ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the digestion of carbohydrate starts in the mouth. Carbohydrate na digestion ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮೌತ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next another fact is, have you heard about another enzyme called lysozyme? ಈಗ ನಮಗೆ ಇವಾಗ salivary amylase ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ there is another enzyme in our saliva that is called lysozyme. Okay, the main function of the lysozyme is it is an antibacterial property. It has an antibacterial property. ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. And also we used to call it as non-specific immune defense mechanism system. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊಲ್ಲು ರಸ ಸಲೈವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸಲೈವಾ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಬೇಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಫುಡ್ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬಟ್ our mouth defensive system that kills the bacteria here itself. This is the first protective barrier. Next one present in stomach, I will explain it. Okay, so lysozyme is also present in the saliva. They're responsible for killing the microorganisms which comes along with the food, act as the first barrier. And secondly, it has an antibacterial property, as I've mentioned. It is a part of non-specific immune defense mechanism system, innate immunity present at the time of birth. Okay, so when it comes to the next part of the digestive system, pharynx. Okay, ilondide gantalu anta helibittu. Okay, this is the common passage for both food and air. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ our brain interprets. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಏನನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ಗಳು. whatever that I am going to think in my mind, I am just speaking it out with the help of larynx, sound box. And also it is called syrinx in the case of birds. That's why they produce different sounds. Okay, birds ಗಳಲ್ಲಿ syrinx ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
Now we are talking about the pharynx, which is the common passage here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಫುಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಏರ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್, ಸರ್, ವೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ? ಈಗ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ sake, just I'm gonna draw this particular diagram and imagine this is our trachea, and here you can observe there is another tube-like structure that is called esophagus. Illondu esophagus structure ide. Okay, just a minute. Esophagus structure ide. So this is esophagus and this portion is called trachea. To differentiate it, I'm just writing the C-shaped cartilaginous tissue present in the trachea. Now, when it comes to here, once the food enters through the pharynx, okay, they are just moving towards the esophagus, not towards the trachea, because of the presence of a flap-like cartilaginous tissue. That flap-like cartilaginous tissue present in between the trachea and esophagus is called epiglottis. Idanna epiglottis anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, that prevents the entry of water and food which is moving towards the trachea. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. Okay, so this is the pharynx, common passage for both food and air. And when it comes to the next part of the digestive system, alimentary canal, food pipe, scientifically called esophagus. ಇದನ್ನ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ esophagus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now you need to understand what is esophagus. It is a thin, long tubular structure. Thin ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ಲಿ, ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಅದು ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ esophagus. Okay, now the alimentary canal, okay, that is lined by a smooth muscles. You can observe here the lining of the alimentary canal contains muscles, smooth muscles irutte. In your 9th standard you have studied that different types of tissues present in animals: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. Out of them I am talking about now muscular tissue. There you have studied about the smooth muscles which are usually spindle in shape and involuntary in nature. ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, these are the muscles or any other actions which are not under the control of animals. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so here the entire lining of the alimentary canal usually made up of the smooth muscles which are involuntary in nature, responsible for contraction and relaxation while food is moving within this pipe. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ inside the alimentary canal is called peristaltic movement. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು peristaltic movement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಈಗ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇ. That is moving because of the rhythmic contraction and relaxation of the smooth muscles, and that movement is called peristaltic movement that facilitates the movement. adu nidanavagi movement ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, facilitate ಮಾಡುತ್ತೆ. Understood? So this is called esophagus. So you need to understand the three words here. One is rhythmic contraction and relaxation because of the presence of smooth muscles present in the inner lining of alimentary canal, and that movement is called peristaltic movement,
and this entire movement action is always involuntary, that is not under our control. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅನಾಕೊಂಡಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೈಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನುಂಗುವಾಗ while it is swallowing it, you can observe the bulged portion. That a bulged portion you can observe here. Understood? Yeah. Now when it comes to the next part of the digestive system called stomach, you can say chemical factory. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now you can observe here what is a stomach. Stomach ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a highly muscular organ where food gets stored temporarily. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ mechanically and chemically. Sir, both are happening here or what? Mechanically agata? Yes, of course, because these are the highly muscular structure. Okay, due to that muscular movement, mechanically and chemically, so both they are responsible for the digestion of the food. Okay, now they are the highly muscular organ helps in digestion producing some enzymes and chemicals. Highly muscular organ. Now we need to understand. So the lining of the intestine, ಈಗ ಸಾರಿ ಸ್ಟಮಕ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ produces chemicals as well as enzymes. I have explained in the previous slide. Glands are the cells, organs which are specialized to secrete the chemicals or enzymes. So now they are producing some chemicals. ಕೆಲವು chemicals ಗಳನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Like they are producing hydrochloric acid. They are producing an enzyme called pepsin. They are also producing mucus. Mucus ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. That I have mentioned here. What is that? Cells of gastric glands produce gastric juice. The entire fluid, chemicals secreted by the gastric gland is called gastric juice. ಇದನ್ನು ನಾವು gastric juice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This gastric juice contain ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they contain an enzyme called pepsin, a chemical called hydrochloric acid, and a substance called mucus, a fluid called mucus. Understood? Let me repeat it. Stomach is a highly muscular organ where the food gets stored temporarily until it gets digested completely. Idu store ಮಾಡುತ್ತೆ. Second one, stomach is responsible for digesting the food mechanically and chemically due to the highly muscular structure action. Next one, stomach, the inner lining usually made up of the gastric glands. These gastric glands secretes gastric juice. This gastric juice contain an enzyme called pepsin, chemical called hydrochloric acid, and mucus. Mucus irutte. Now we need to talk about the functions of these chemicals present in gastric juice. Ee gastric juice al iro components galu. What are the three components present in gastric juice? They are hydrochloric acid, pepsin, and mucus. Okay, first one ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ, hydrochloric acid. Hydrochloric acid function ಏನು, as the name indicates, it is an acid. ಇದು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಒಂದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋಣ. ಆದರೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, as I said, lysozyme present in the mouth acts as a first barrier and this is the second barrier. Hydrochloric acid kills the germs or bacteria, comes along with the food. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So hydrochloric acid kills the germs which come along with the food. First one. Second one, as it is in acidic medium, I mean acidic in nature, it provides the acidic medium. It provides the acidic medium to the pepsin or for the digestion. Food digestion ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ enzymes ಗಳಿರಬೇಕು.
ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇದೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, so when it provides the acidic medium, it becomes active and becomes pepsinogen. So now this pepsin is responsible for the metabolism of protein. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಮರ್. Protein, I am writing here, protein. It's being converted into peptones, proteoses, like that. Proteoses or peptones. Peptones again ಆಗುತ್ತೆ, convert ಆಗುತ್ತೆ. Just writing peptones. So pepsin is responsible for what? Metabolism of ಪ್ರೋಟೀನ್. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎ ಮಾನೋಮರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಲೊಳೆಯ ಪದಾರ್ಥದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಲೊಳೆಯ ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಲೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಂಟು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್? ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಲಸ ದಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಜಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಒನ್ಸ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವಾಟ್? Inner lining of the stomach. Okay, ಯಾವುದರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ತನ್ನ ಸ್ಟಮಕನ್ನ ತಾನೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥ ತರ, ಲೊಳೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಖೈಮ್. ನೌ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲೈವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ತರ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಸಮ್ gastric juices are being produced and mixed up with the food. Now the food is usually present in the form of what? Semi paste. ಇವಾಗ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಖೈಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು? ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್. ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ towards the esophagus, and here it is regulating the movement of the digested food towards the duodenum. Sphincter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲೂ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್, ಫಂಡಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್? ಫಂಡಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ as well as the body. These are the different parts of stomach. Understood? So now you know that stomach, their function, stomach, their gastric juice and their components ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? They are hydrochloric acid, pepsin and mucus. Hydrochloric acid kills the germs which come along with the food, provide acidic medium to the pepsin responsible for metabolism of protein. They convert the protein into proteoses, peptones and also
yeah, we can dipeptides, we can say that later. Next, mucus that protects the inner lining of the stomach from its own secretion called hydrochloric acid, and also facilitate the movement of the food which is digested in the stomach. Okay, now we need to understand about the small intestine. See here, the small intestine is the longest part of the alimentary canal. ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ canal ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್ ಟು ದ ಏನಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ usually it is also called site of complete digestion. Why it is also called site of complete digestion? Because all the nutrients of food like carbohydrates, proteins and fats gets digested completely. See, all these three get digested completely. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಪರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಲೆಂತ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಡೀರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ herbivores are the organisms which feed on plant ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಫ್ಲೆಶ್, ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲೀಚ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಬಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿವೋರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ shorter small intestine. Okay, so just imagine and assume that herbivores are having longer small intestine. They're having longer small intestine. Why? The question is why? ಯಾಕೆ herbivores ಗಳಲ್ಲಿ longer small intestine ಇರುತ್ತೆ? Why carnivores are having shorter small intestine? The reason is so simple. They are herbivores, they depends on plant, they feed on plant. So what? We are also eating plant, but not directly. Here, plants are usually rich in a complex carbohydrate called cellulose. Okay, to digest the cellulose, they need longer small intestine. Okay, when it comes to the carnivores, the small intestine is very small because they depends on flesh. ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಬಿಕಾಸ್ when we were, our ancestors, great ancestors, you can say they are Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Zinjanthropus, Homo habilis, Homo erectus, Java man, Peking man, Cro-Magnon man, Madder man, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರವರು Australopithecus, Ramapithecus, they were depend on plant. ಅವಾಗ ಹೋಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು because we were digesting that. But according to Lamarckism, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ uses and disuses theory, we started to eat flesh, right? ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು,
the function of the vermiform appendix gets decreased, kadime aitu, then it becomes rudimentary. So likewise you can say that in which organism having longer small intestine anta keladaga, herbivores are having longer small intestine because to digest the cellulose is the complex carbohydrate. To digest that, they have the longer small intestine. Carnivores, they depends on flesh. They don't want to digest the complex thing. So that's why they have a shorter small intestine. Understood? Now, why we are calling the liver and pancreas as a digestive gland? ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. The liver is the largest gland in our body because that secretes a chemical. Okay, that is called bile juice or bile salt. Bile salt. Next, pancreas ide. Pancreas produces pancreatic juice and it acts as an heterocrine gland. ಯಾಕೆ ಇದು heterocrine gland ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ hetero means different. Okay, so a portion of the pancreas act as an exocrine gland. Exocrine gland. Okay, another portion act as an endocrine gland. Endocrine gland. Exocrine gland ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ duct gland. Endocrine gland ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ductless gland. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ. Pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, islets of Langerhans, gonads, thymus, ಈ ಥರ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಲಿವರ್, pancreas, including what is that, salivary gland, they have a duct. Okay, so here we are talking about the pancreas. A portion of the pancreas acts as exocrine, a portion acts as an endocrine gland. Okay, now when it comes to the liver ge bandre, as I have mentioned, it's the largest gland in our digestive system that is responsible for producing bile juice. Idu bile juice anna produce ಮಾಡುತ್ತೆ. This bile juice contain a salt called bile salt. ಇದರಲ್ಲಿ bile salt ಇರುತ್ತೆ. Okay, next, that bile juice stored in gallbladder. ಇಲ್ಲಿ gallbladder ಇದೆ, sac like structure. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, bile store ಆಗುತ್ತೆ. And there is a common duct called bile duct. Bile duct ಇದೆ. Next, here is a pancreas. Here is a pancreas. Okay, as I have mentioned, it acts as both exocrine and endocrine gland, secretes the pancreatic juice. Secretes the pancreatic juice. Illi pancreatic juice secrete agutte. Next, there is a portion where both bile duct as well as the pancreatic duct connects together. See, bile duct anta helidre, which is coming from the gallbladder and also from the liver. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಪಾಟಿಕೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. ಹೆಪಾಟಿಕೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್? ಹೆಪಾಟಿಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವರ್, hepatic cells. They are the functional unit of liver. And when it comes to the pancreatic duct, okay, they connect together to a duodenum. So this is just an explanation what I am giving right now. And when it comes to pancreas, a little more information, very helpful for your foundation. So the endocrine gland anta helide. What is that endocrine portion present in the pancreas? Yavudirbodu? That endocrine portion is called islets of Langerhans. Islets of Langerhans. So what is the function of that islets of Langerhans? It is mainly responsible for Langerhans, responsible for secreting glucose and what is that? Insulin and glucagon. Insulin and glucagon. They are responsible for regulating the blood sugar level. Understood? So the extra information. When it comes to the liver and pancreas, digestive juice. Okay, how juice produce ಆಗುತ್ತೆ? As I've mentioned, ಈಗ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಇದು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿವರ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಲಿರುಬಿನ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲಿವೆರಿಡಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿವರ್. ಲಿವರಿಂದನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ
Once the liver cells get damaged, liver cells ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ this bilirubin pigment increases in our blood. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ದ bilirubin pigment increases in our body, our blood sclera of the eye, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಕ್ಲೆರಾ ಏನಿದೆ ಅದು, and urine including the skin, everything becomes yellow ಕೂಡ yellow ಆಗುತ್ತೆ. This entire condition is called jaundice. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು jaundice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Remember, jaundice is not a disease, it is a condition that is indicating the liver failure, that is indicating the malfunctioning of the liver. Understood? Yes, that is the bilirubin and biliverdin component. Now we need to talk about the bile salt. Bile juice containing the bile, as I have mentioned, this is mainly responsible for ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? So what is in the next slide? Yes, pancreatic. Okay, so that is usually responsible for the bile salt. They contain bile salt, bile juice. Okay, now what is happening? This bile is responsible for digestion of fat. It's also called emulsification. Why I'm writing like this? Emulsification. Okay, so what is the meaning of emulsification? Yes, here the large globules of fat is converted into smaller globules of fat. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ that smaller or what is that emulsified fat must be converted into diglyceride, monoglyceride and also so what is that fatty acid convert ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಲ್. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್. liver secretes the juice called bile juice, and usually it gets stored in where? Stored in gallbladder ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next, this bile juice is responsible for emulsifying the fat. ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಮಲ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ emulsification of fat ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That means conversion of digestion of larger globules of fat into smaller globules of fat. Understood? Next, once that fat gets emulsify ಆದ್ಮೇಲೆ that move towards the duodenum part. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, duodenum part first part of the small intestine ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, when it comes to the pancreas, that secretes the pancreatic juice. Okay, this pancreatic juice contains an enzyme called trypsin and lipase. ಎರಡು enzymes ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. Okay, the trypsin is mainly responsible for the digestion of protein. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಲಿಪೇಸ್. ಲಿಪ್ means lipid, fat. They are breaking down the emulsified fat. Look at here. Why we have used the emulsified fat here? Emulsified fat ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the larger globule is already converted into smaller globule in the presence of bile. ಈಗ ಆ emulsified fat ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ the protein, peptones and proteoses which are the resultant of the digestion occur in stomach with the help of pepsin. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇವಾಗ. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್, proteoses are being converted into dipeptide in the presence of trypsin. Trypsin ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a pancreatic enzyme. Next, fat, that is called emulsified fat, is being converted into diglyceride and monoglyceride in the presence of an enzyme called pancreatic lipase. I am using that word pancreatic lipase. Why? Because this lipase is also being produced from the intestine. ಅದನ್ನು ನಾವು intestinal lipase ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್
in the duodenum with the help of pancreatic juice. Understood? I will repeat it right now. Pancreas secreting the pancreatic juice which contain two enzymes called trypsin and lipase. Trypsin helps in the digestion of protein and lipase helps in the digestion of the emulsified fat. So protein, proteases and peptones are being converted into dipeptides in the presence of trypsin. Likewise, emulsified fat is being converted into diglyceride and monoglyceride in the presence of lipase. Understood? Yes. When it comes to the intestinal juice, which is secreted by the intestinal gland. Intestinal kuda glands kalirutte. Okay. Small intestine contain glands. They also secreting the juice called intestinal juice. This juice contain many enzymes. We need to talk about it. Okay. Or entire this juice and chemicals, they are converting or digesting the entire food material completely. So you can observe here the enzymes present in it. They finally convert what? They finally convert the protein into amino acid. Okay, these are the monomers. And complex carbohydrates into glucose. Carbohydrate ಅನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. These are the final products of digestion. Final products of digestion. Okay. So ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. How the digestion is being takes place inside the stomach. Look at here. Action of small intestine, intestinal juice. Dipeptide ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇವಾಗ? Pancreatic enzyme trypsin converts the protein into dipeptide. ಈಗ ಅದೇ ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That enzyme which converts the dipeptide into amino acids is called dipeptidase. Here it is actually, if it is not visible, I am writing it again. Next, maltose, lactose, sucrose. These are all the disaccharide, carbohydrate. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ disaccharides. Okay, what is the meaning of disaccharides? So carbohydrate ante helidre they are the polymers. Okay, having number of sugar units. Okay, like you can say it as a polysaccharide, oligosaccharide, monosaccharide, disaccharide ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. So in the presence of maltase, okay, maltose is being converted into glucose and glucose. These are the simple form of carbohydrate. Okay, next, lactose is being converted into glucose and galactose in the presence of lactase. Next, sucrose is being converted into glucose and fructose in the presence of sucrase. Observe here, ACE. That indicates these are enzymes. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಫ್ಯಾಟ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾನೋಗ್ಲಿಸರೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ the digestion of lipase. Digest ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ lipase ಅಲ್ಲಿಂದ. Again, the intestinal lipase is being converted. That converting the disaccharide and monosaccharide into fatty acid and glycerol. These are all the final products of the digestion. Digestion na final product ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now in the small intestine, food gets digested completely. Hence, the small intestine is called. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? I am writing here, small intestine is the site of complete digestion. Understood? Now, when it comes to the next topic, that is intestinal villi. Imagine that now the food gets digested completely. Now it is present in absorbable form. ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ.
So now the digested food is taken up by the walls of the small intestine. Remember that the inner wall of the small intestine having number of finger like projections. They are having finger like projections. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, finger like projections ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. These projections are finger like projections are called villi. ಇವುಗಳಿಗೆ villi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Villus in singular. So these villi are present in the form of finger like projections in folding form. Why they are present in folded form? ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because these villi they increases the absorption surface area or increases the surface area for the absorption. See, I have written these are the villi. Okay, they contain, here they contain blood vessels within it. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ villi. ಓಕೆ, ನೌ villi ಆರ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರದ ಮಡಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ villi that increases the surface area for the absorption. Okay, the main function is already increased. Now another function is to absorb the digested food. Now they are absorbing digested food. Now inside the villi capillaries are present. They take up and also they supply something else, whatever it requires for the digestion. They take up the nutrients and supplies to the heart. But the heart ko hogutte, allinda enagutte, again it supplies the nutrients to each and every part of the body. Ella kadege enagutte, adu supply agutte. Understood? So now I will repeat it. Small intestine having number of finger like projections in its inner lining of the inner wall. These small finger like projections are called villi. This villi increases the surface area for the absorption, and they responsible for absorbing the digested food, and they transport to the each and every part of the body by the circulation. Ella kade enagutte, adu circulate agutte, move agutte. Next, when it comes to the large intestine, as the name indicates, it's very large, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. The walls of large intestine is also having villi. They are specially made for absorbing the water. They absorb more water and electrolytes. Remember, digest ಆಯ್ತು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ that undigested unabsorbed food is also containing some important electrolytes as well as water. So it is responsible for absorbing water and electrolytes which are present in ellide unabsorbed and undigested food material present in the large intestine. The rest of the material that move towards the rectum stored temporarily. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ anus. This entire process they are all controlling by the nervous system. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿದಮಿಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ what is large intestine. Large intestine is a part of alimentary canal and specially made for the absorption of excess of water present in undigested unabsorbed food. They are also responsible for absorbing the electrolytes. Important electrolytes ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The undigested material move towards the rectum and stores temporarily. ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ and move out of the body through the anus. Okay, now there is a question for you, a simple question. After all we have discussed many things, now which region of the alimentary canal absorbs the digested food? Okay, from the mouth to the anus there are many organs are present alimentary canal ಅಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ? ಸ್ಟಮಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸ್ಟಮಕ್, no, because it's a J-shaped sac-like structure where the protein digestion starts. Okay, they are not involved in absorption of food. Small intestine, yes, because it's a site of complete digestion having number of
villi, finger-like projections, which increases the surface area for the absorption and where the digestion has been completed. Next, large intestine that absorbs only water and electrolytes, not the digested food. Pancreas that is helps in digestion of protein and fat, not in absorption of food, digested food. Understood? So this is the concept of the digestion. Now we have to understand the concept of respiration. So one more short, like what is the meaning of respiration? Why it is so important for all living organisms? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವುಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೇಪರ್, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I'm just using that word called burn ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? While burning of any substances, they need oxygen. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. While burning, the heat is being produced. ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ಹೀಟನ್ನು ಸ್ಟೀಮನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ and that can be converted into mechanical energy and also can be move any of the substances like train as well. Okay, so ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು write it as energy, source of energy. Now while you are burning the wood or any paper, you can see the production of carbon dioxide. Okay, so why I have given this example? ಯಾಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ releases carbon dioxide. Burning of wood releases carbon dioxide. Burning of substances releases heat. That's a form of energy. Okay, likewise inside our body also food gets burned. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫುಡ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಬಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? The process of combustion or breakdown of food. Combustion or breakdown of food. Combustion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಹಿಸುವುದು, ಉರಿಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ತಾ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಬಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. Here also, if the food wants to become digested or wants to combusted, they need oxygen as well. Why? The food is being combusted because to release the energy for the various life activity, bodily activity, various life processes. Okay, so now what is respiration? Respiration is a process in which the combustion of food to release the energy in the presence or absence of the oxygen. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So you can say breakdown of glucose to release the energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. This is called respiration, and diverse organisms do this different ways to release the energy. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು in the presence of oxygen they are going to burn the food to release the energy. Few organisms, they do not require oxygen to release the energy. Okay, andre based on the usage of oxygen, based on the usage of air, we are going to classify the respiration into aerobic respiration and anaerobic respiration. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್, that is being combusted, adu burn aagta ide. While burning we are releasing the heat. See, while you are exhaling it is like a hotness of breath, you can feel that is because of burning in the presence of oxygen. That's the energy, ATP, and we are releasing the carbon dioxide. Understood? So this is respiration, the simple definition. Now you can observe here what is happening during respiration. Yen aagta ide? Yes, during respiration, so the food that is called glucose
Okay, this is the equation of the normal aerobic respiration. The food that is already present in our body, which is already digested in our body, which is present in absorbable form called glucose ide. This glucose, once that is taken up by the cells in the taken up ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ನೌ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿರೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ just remember that particular process of what is that, photosynthesis. Can you remember that? Photosynthesis entirely exactly opposite to each other. Like that is, I mean, plants were using carbon dioxide, water, making the food, releasing water and oxygen. Here we are utilizing the glucose. Glucose is being break down in the presence of oxygen and we are releasing carbon dioxide. Carbon dioxide release ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and energy in the form of heat, and usually that is called ATP, adenosine triphosphate, okay, triphosphate. This is also called energy currency of our cell, ATM, automatic teller machine. Likewise, it is ATP in our body. Okay, now we need to talk about breathing and respiration. So are they same? ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾ? Remember that breathing is a physical process. Okay, next, when it comes to respiration, it's a chemical process. Right? Correct ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes. Next, breathing involves only the nose and respiratory tract. Okay, breathing involves only the nose and the respiratory tract. Okay, breathing ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ತರ process ಗಳಿರುತ್ತೆ, exhalation and inhalation. Inhalation is also called inspiration. Exhalation is also called expiration. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ವಾಸ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಲ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪೈರುವೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, nose and trachea including the bronchioles, like that. It occurs inside the cell ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. and it involves 2 process called, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, inhalation and exhalation. Okay, exhalation ಅಂದ್ರೆ inhalation in the sense the process of, act of breathing air into the body. ಒಳಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. Likewise, exhalation in the sense, so the act of breathing air out of the lung, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕೋದು. It doesn't involve this process. ಈ process ಇರೋದಿಲ್ಲ. During cellular respiration or the normal respiration, what we are talking about here, ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ATPs are being generated. ಇಲ್ಲಿ ATP generate ಆಗುತ್ತೆ. Here ATP is not being generated, but it is very useful to generate the ATP because taking the oxygen ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Understood? So these are the common the difference between breathing and respiration. See, the breathing is not same
and respiration is quite different. Chemical reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Breathing is a physical process, respiration is a chemical process. Breathing involves the respiratory tract, including the nose, nasal cavity, trachea, bronchus, bronchioles, and alveoli. And the respiration occurs, that involves only the cell that occurs inside the cell, cellular respiration. And inhalation and exhalation takes place during breathing. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, act of taking air into the body, act of moving out of the air. Moving air out of the lungs. When it comes to here, ATP is not being generated. That can be used only. But here, the ATP is being produced. Produce ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, breathing ಆಗುತ್ತೆ. And when it comes to the mode of respiration, very important, dear students, mode of respiration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ types of respiration. Okay, what are the types of respiration? On what basis we are classifying it? Very important. Okay, so they are going to ask to write this schematic representation. One thing. Second one, they're going to ask to write the chemical equation for aerobic as well as anaerobic respiration. Now we are talking about modes of respiration. Based on the usage of oxygen, okay, respiration is categorized into two types, mainly two types. They are, let me use black color right now. They are, okay, I need to write here. So one is anaerobic respiration, and second one is aerobic respiration. Here I can write aerobic respiration. So this one is anaerobic respiration. Anaerobic respiration takes place in lower living organisms like yeast. Yeastಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, anaerobic respiration ಆಗುತ್ತೆ. Likewise, aerobic respiration takes place in higher living organisms. Higher living organisms ಏನಾಗುತ್ತೆ, aerobic respiration ಆಗುತ್ತೆ. Then what is the meaning of anaerobic respiration? As the name indicates, an means absence. Absence of air, absence of oxygen. Okay, the process of breakdown of glucose in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. You can see here the process of breakdown of glucose in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Likewise, the process of breakdown of glucose, okay, in the absence of oxygen, in the presence of oxygen. So you can say absence anaerobic, presence aerobic. Air in the sense oxygen. Okay, now anaerobic respiration takes place in living organisms called yeast. ಅದು yeast ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, it is also called fermentation. Have you heard about this? Fermentation of duff, palm. ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? Fermentation of beverages. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೋಸೆ ಮೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dosa, idli, beverages, and all these are the resultant of fermentation, resultant of anaerobic respiration. Fermentation anta helidrenu, inside combustion. Fermentation in the sense inside combustion. Allu kuda burn aagta ide, but here it's burning in the absence of oxygen. Glucose is not completely breaking down. Incomplete breakdown of glucose that produces ethanol or ethyl alcohol, carbon dioxide, and energy. See, energy which is produced from the anaerobic respiration is comparatively less in anaerobic respiration. Less energy is being produced in anaerobic respiration. When it comes to aerobic respiration, okay, the energy is comparatively more. That produces 38 ATP at the end of the respiration. Okay, so illige nimge artha aagta ide anaerobic and aerobic respiration. Anaerobic respiration takes place, the process of breakdown of glucose in the absence of oxygen. Likewise, aerobic respiration means the process of breakdown of glucose in the presence of oxygen is called aerobic respiration. During anaerobic respiration, glucose is incompletely broken down into ethyl alcohol and carbon dioxide by producing comparatively less energy. Okay, and during aerobic respiration, glucose is completely oxidized to release the carbon dioxide and water
along with more energy, comparatively more energy, that is equal to 38 adenosine triphosphate, more energy produce ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. Now look at here, the glucose, as I have mentioned, it is a simple form of carbohydrate ಆಗಿರುತ್ತೆ. It contains 6 carbon organic molecule. We can say it as a 6 carbon organic molecule, C6H12O6, 6 ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Likewise, in cytoplasm of a cell, ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ is being broken down into pyruvate. This pyruvate broken down ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now it is converted into what? 3 carbon organic molecule called pyruvate. 6 carbon converted into 3 carbon organic molecule. Now ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುಯಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. So this pyruvate is being converted into water and carbon dioxide inside the mitochondria, where the ATP is being generated. So you know that mitochondria is also called powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. Why? Because it produces the ATP during respiration by oxidizing the glucose completely. Understood? Now look at the center one. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the glucose is converted into pyruvate inside the cytoplasm. Now the pyruvate is being converted into lactic acid and energy in muscle cells. Okay, muscle ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಗರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ತುಂಬಾ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ pyruvate is not completely oxidized. Now the lactic acid is being produced. This lactic acid stored in our muscles. Okay, remember that if that lactic acid increases in our muscles, that causes muscle cramp. ಅದು ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ನಾಯು ಸೆಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ವಾಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್, ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So while they are taking very less amount of oxygen, due to the lack of oxygen, lactic acid as being produced and stored in their muscles, they can't walk. ಹೇಳುವಾಗ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ ಅಂತೇಳಿ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾತ್ವೇ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏರೋಬಿಕ್, ಅನೇರೋಬಿಕ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ವೈ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಓಕೆ, ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in the absence of okay, 1 minute. If I am going to write the entire definition, that would be helpful for everyone. Breakdown of glucose, okay, in the absence of oxygen, okay, it takes place in yeast cells. Okay, example ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು yeast ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now during this anaerobic respiration ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಓಕೆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು pyruvate in cytoplasm. This pyruvate 3 carbon organic molecule is converted into the ethyl alcohol or ethanol, ethyl alcohol, by producing carbon dioxide with a little energy, less amount of energy. So ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I can write it in
yellow color, okay, east ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, then is cell ಅದು. Next, here it is happening inside the cytoplasm. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲೇನು ಇವಾಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Now you can say ethyl alcohol C2H5OH, okay, and you can say carbon dioxide, and you can say energy, okay. So again, if you want to write pyruvate, you can write it as pyruvic acid only, pyruvate, and if you want to write it as glucose C6H12O6, and remember, if you don't want to write this one, leave it. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. So this is nothing but anaerobic respiration. If I want to talk about aerobic respiration, now aerobic respiration. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ breaking down in the presence of oxygen, in the presence of oxygen. So it occurs in, so most of living organisms, higher living organisms, actually they use oxygen to release the energy. Okay, now we can write the chemical equation for this. Okay, directly we can write, okay, what is that? We can write it as glucose converted into the pyruvate, and that is being converted into, releasing carbon dioxide and water with more energy produce ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now you can say it occurs inside the cytoplasm, okay, cytoplasm. Then you can say this is happening inside the mitochondria. Mitochondria is powerhouse of the cell, okay, where the energy is being produced in the form of ATP, adenosine triphosphate, energy currency cell of our body. Okay, now this is the aerobic respiration, okay, that produce more number of energy. Next, when it comes to the lactic acid, so I am talking about lack of oxygen. There, what is happening? In the case of lack of oxygen, I am writing here glucose is being converted into pyruvate, the same thing, and here the lactic acid is being produced, lactic acid plus the carbon dioxide. So just check it once here. Yes, okay, we can write exactly what they have given in the textbook, like energy, directly energy. Okay, remember this is happening only during the lack of oxygen. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅನೇರೋಬಿಕ್, ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. Anaerobic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. And aerobic respiration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ break down of glucose in the presence of oxygen which produces carbon dioxide, water along with more energy, 38 ATP, adenosine triphosphate. And during the lack of oxygen means during vigorous exercise while we are doing, ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏದು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ again glucose is completely broken down into the lactic acid and that is stored in muscles. The muscles become weak because of this cramp. ಅವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗೋದು, ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೌ we need to talk about aerobic and anaerobic respiration differences. Are you able to see this? If it is not visible properly, then I can write it again, no problem. Okay, yeah. So respiration, aerobic and anaerobic respiration, I can write here in this side, so that you can easily understood that. So aerobic and anaerobic respiration difference ಏನಿರುತ್ತೆ? Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. In the presence of oxygen, I can write in the presence of oxygen. Here it takes place
in the absence of oxygen. Oxygen requirement irudilla. Understood? Next, aerobic respiration, complete oxidation of glucose. Here the glucose is completely oxidized. Glucose is completely oxidized. Next, when it comes to the anaerobic respiration, glucose is incompletely oxidized. Incompletely oxidized. Okay. Next, carbon dioxide and water are the end products of the aerobic respiration, as I have written in the right side. So there you can observe carbon dioxide, water and energy. So they are the end product. When it comes to, here I can write it as, so CO2 and H2O are the end product. When it comes to anaerobic respiration, here C2H5OH as well as the carbon dioxide are the end product of the anaerobic respiration. Next, more energy is produced. More energy is produced during aerobic respiration, and here less energy is being produced during respiration. What kind of respiration? Anaerobic respiration. Next, the aerobic respiration takes place in plant and animal cells. Ellagta ide idu? Plant and animal cell alli aagta ide. Next, it occurs in bacteria, yeast and muscle cells. Okay, I can write yeast because it is not mentioned there, and muscles. Okay, muscle cells. Okay, so these are the major differences between aerobic and anaerobic respiration. I will repeat it. Aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Second one, during aerobic respiration, glucose is completely oxidized. During anaerobic respiration, glucose is incompletely oxidized. And during aerobic respiration, carbon dioxide and waters are the end product. But when it comes to the anaerobic respiration, here the ethyl alcohol, lactic acid and carbon dioxide are the end product. Next, here more energy is being produced. In aerobic respiration, comparatively less energy is being produced from anaerobic respiration. And the aerobic respiration takes place in plant and animal cells. Anaerobic respiration takes place in yeast, bacteria and muscles. Some bacteria and muscle cells, you can say. Okay, so these are the key differences. Now we need to understand the human respiratory system. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, then after drawing this, just divert this particular portion and they act as a bronchus ತರ act ಮಾಡುತ್ತೆ. Now I need to write a C-shaped cartilaginous tissue which is present in trachea. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. Okay, now I'm gonna use different color to draw the lungs. Okay, lungs ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. Now look at here, the right lung is larger than the left lung because it contains 3 lobes. ಇಲ್ಲಿ 3 lobes ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 lobes ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this bronchus which is divided from the trachea and finely branched into there are finely branched structure are present here. So this particular portion is called bronchiole. Illi bronchiole anta heltivi. Okay, I'm just going to end this particular portion here itself. Now let me label it. So here you can see the larynx. You may ask the barrel. So larynx is here, the voice box or the pharynx where the passage for both air and water, food. Next, there is a C-shaped cartilaginous tissue is present in a tube-like structure. Thus, tube-like structure which carries the air towards the lung is called trachea. This is called trachea. Okay. Then,
This trachea having number of C-shaped cartilaginous tissue. You know why? Because that prevents the collapsing of this particular windpipe when air is not passing. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ bronchus. Singular bronchus, plural bronchi. Next, you can observe again the bronchus is finely divided into small branches. So these fine branches are called bronchioles. These are called bronchioles. Okay, bronchioles. And bronchioles are terminated by a small or sac-like balloon-shaped structure called alveoli. Alveoli. Next, there is an entire layer which covers the what is that? Bronchus, bronchioles, alveoli. They are called lungs. Okay, lungs irutte. So above the lungs there is another layer called pleura. What is that? Pleura. Okay, pleural membrane anta heltivi. Pleural membrane. So now you are able to identify the different parts of respiratory system from the nose. You can say nose, nostril ide. Okay, nostril, nasal cavity, larynx, pharynx also here. Then that leads into a tube-like structure called a trachea, which is made of C-shaped cartilaginous tissue, which prevents the collapsing of the windpipe when air is not passing. Okay, ಅದು ಏರ್ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The trachea is divided into two branches, left and right branches. They are called bronchi and also called bronchus. Again, it is finally divided into many branches called bronchioles, and they are terminated by alveoli. Alveoli are the sac-like balloon-shaped structure where the gaseous exchange takes place. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? Yes, the respiratory system they have given in your textbook, or the different structure or the diagram I'm using here. You can observe thyroid cartilage. That is nothing but where the thyroid gland is present in this particular depression. In depression ಅಲ್ಲಿ thyroid gland ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So if they are not looking like a thyroid, I can write like this. Okay. Okay, this one. Now you can say cricoid cartilage. That is not required here right now. And trachea. Okay, this is made up of cartilaginous tissue. Cartilaginous tissue. Okay. Next, that leads and move towards the downward, I mean posteriorly, divides into branch. So those are called left primary bronchus and right primary bronchus. ಎರಡು bronchus ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again, this bronchus is divided into many fine branches called bronchioles. You can observe here upper lobe of bronchus, I mean lower bronchus, lobe of bronchus. ಎರಡು ಲೋಬ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Then upper lobe and lower lobe. As I have mentioned, 2 lobes is present in the left lung and 3 lobes are present in right lung. Lower, middle, upper lobe. Okay, and they are terminated with what? Alveoli. Alveoli. And also these fine branches you can observe here. I can mention them as, yes, bronchioles. Bronchioles. Understood? So this is the human respiratory system. So what are the different components present in human respiratory system? Nose, nasal cavity, larynx, pharynx, you can say, and trachea, bronchus, bronchioles, alveoli, lungs, pleura. So lungs ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ನೋಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್, ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಐ ಗೆಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನೋಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. Do you know the nasal cavity having fine hair and also epithelial membrane, that mucus producing epithelial membrane.
Okay, those fine hair which are present in the nasal cavity, I'm talking about fine hair. Okay, and usually that responsible for trapping the dust particle while we are inhaling. Now inhale ಮಾಡುವಾಗ dust particle ಗಳನ್ನ trap ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, and also they produce mucus due to the presence of epithelium. Mucus produce ಆಗುತ್ತೆ. Mucus producing glands ಗಳಿರುತ್ತೆ. Because while we are getting any allergens ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ that is very helpful to remove these out. ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now the air is passing from nostril to the nasal cavity to the pharynx, and you know that is the common passage for both air and water. Food ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the common passage for water and air. Next, why I'm writing water? Food as well. Okay, next, trachea. Trachea is a tube-like structure which is made of cartilaginous tissue, as I have mentioned, and it's also called windpipe. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅನ್ನ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ is also called windpipe. Bronchi. So there are right and left bronchi. Okay, left bronchi that leads into bronchioles. These are the fine branches. Okay, then the air is passing towards the alveoli. That is called sac-like balloon shaped structure. Now, so here is the spot. This is the site where the gaseous exchange takes place. ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, gaseous exchange ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next, once the gases exchange here, the oxygen enters into the blood. Now the blood becomes oxygenated. Okay, that means rich in oxygen. ಅದನ್ನ oxygen rich blood ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, or oxygenated blood ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. You can call it as in either way, oxygenated blood or oxygen rich blood. Then it is that oxygenated blood is traveling towards each and every part of our body through the circulation. ಇಲ್ಲಿ circulation ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ systemic circulation you can say. Then body cells usually utilizes that and secretes the carbon dioxide, releases the carbon dioxide. Once the carbon dioxide combines with the blood, that becomes deoxygenated blood. You can say carbon dioxide rich blood. Now this carbon dioxide rich blood, see how it is moving. Now it is again coming back to the alveoli through the circulation. So again here exchange is happening. Exchange will be taking place. Now during exhalation ಆಗುವಾಗ that carbon dioxide is moved out of the lungs to the atmosphere. This is the pathway where and how the oxygen is traveling, carbon dioxide is traveling. Understood? So you can remember that very easily if you know the sequence of part: nostril, nasal cavity, pharynx. Then when it comes to the trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, blood, and then it becomes the oxygenated blood in the presence of oxygen rich blood. Then again it is traveling towards each and every cells of our body. Cells utilize that, releases the carbon dioxide during metabolism, and finally that is become carbon dioxide rich blood or deoxygenated blood. Now again it is being carried towards the alveoli where the exchange of gases will take place. Alle exchange of gases agodu. Finally this carbon dioxide rich blood or carbon dioxide is moved out of the body by the exhalation to the atmosphere. Understood? Yes, this is the pathway. And when it comes to the exchange of gases, yav tara exchange agutte? So this is the structure of alveoli. One alveoli. There are many alveoli present in each and every lung. See, these alveoli, as I've mentioned, they are balloon shaped structure and they are covered with number of capillaries. Here you can observe capillaries are present. Okay, capillaries are present. Now observe this carefully. This is the alveoli. Okay,
This alveoli contain large amount of oxygen. You can say partial pressure of oxygen is more inside the alveoli when compared to the blood. Okay, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, this oxygen is coming from the atmosphere. From the atmosphere ಇಂದ ನೀವು ಪಾತ್ವೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ನೋಸಿಗೆ ಬಂದು ನೋಸಿಂದ pharynx to trachea to bronchi and bronchioles, finally that reaches the alveoli. Now the alveoli contain large amount of oxygen. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. You can say the partial pressure of oxygen is more inside the alveoli. Now when it comes to here, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, now inside the blood capillaries, okay, so during metabolism our cells are producing carbon dioxide by utilizing oxygen. So respiration ಆಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that carbon dioxide rich blood, look at here, this capillary is bringing the carbon dioxide rich blood or deoxygenated blood towards the alveoli. Carbon dioxide is moving out of the capillary. ಈ capillary ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, because here inside the capillary the partial pressure of oxygen is very less, partial pressure of carbon dioxide is more. See, these gases are always moving from higher partial pressure to the lower partial pressure. So here is the higher partial pressure of carbon dioxide, they are moving out, I mean into the alveoli. Here is the higher pressure of partial pressure of oxygen, they are moving into the capillary ge barutte. Okay, oxygen enters into blood, so carbon dioxide is releasing out into the alveoli. So exchange of gases will take place here. Next, how they are carrying, how this oxygen and carbon dioxide are being carried, ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, remember that. So both oxygen and carbon dioxide are being carried by the blood. ಯಾವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ you know the components of blood, plasma is there and forming elements are also there. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. They are called erythrocytes and leukocytes, thrombocytes, commonly known as RBC, WBC and platelets. Okay, they are responsible for carrying, especially RBC I'm talking about. RBC, they are responsible for carrying the oxygen towards each and every cells of our body, because RBC having a structure, an iron pigment called hemoglobin, which carries the oxygen towards each and every part of our body. Likewise, so oxygen ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯಾರು, ಅದೇ RBC. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ಲಡ್ this is how the gaseous exchange will takes place in alveoli. I will repeat it. Alveoli, or the balloon sac-like structure present inside the lung, they are the termination of the bronchiole. So alveoli are surrounded by number of capillaries, blood capillaries kalirutte. If you take one alveoli, okay, so alveoli contain large amount of oxygen which is coming from the inhalation. Okay, the partial pressure of oxygen is more inside the alveoli. Okay, and partial pressure of carbon dioxide is very less inside the alveoli. Next, the carbon dioxide which is released from our body during the metabolism, during respiration, that is coming towards the alveoli and move into the alveoli, and finally that is exhaled through to the atmosphere. That is called exhaled to the atmosphere. Likewise, the oxygen present inside the alveoli, so that is moving towards the capillary, and here diffusion is happening. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಎಂಡೋಥಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಡೋಥಿಲಿಯಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ವಿಚ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ, ಸೊ ವೇರ್ ದ oxygen is being carried towards each and every part of our body by the RBC, by the hemoglobin. Once this oxygen combines with hemoglobin, that becomes oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin or hemoglobin. Okay,
See here, oxygen combines with hemoglobin become oxyhemoglobin. The carbon dioxide which combines with hemoglobin is called carboxy or carbaminohemoglobin. Okay, so this is how the gaseous exchange will takes place in the site of alveoli. Okay, so now when it comes to other inspiration and expiration, so inspiration ಮತ್ತೆ expiration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Okay, inspiration, as I have mentioned, it is an act of breathing air into the lung. I am talking about inspiration first. Inspiration is the act of taking air into the lungs. Likewise, the expiration is the act of breathe out or moving out. You can write in a scientific way, the act of breathing out of carbon dioxide. So this is called expiration and inspiration. You can observe here, during inhalation, while you are inhaling the oxygen or air, now inhale ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the lungs volume becomes increase. ಅದು increase ಆಗುತ್ತೆ, chest expands because of increased volume. Volume ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದು expand ಆಗುತ್ತೆ. Likewise, you can observe here, as I have told in the previous section, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, there is a particular muscular structure between the thorax and abdomen present only in mammals, that is called diaphragm. ಇಲ್ಲಿ diaphragm ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ನಾವು ಗಾಳಿನ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ನೋಡಿ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಏರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. Expiration, it is nothing but the act of breathing air out of the lungs. Okay, next you can say out of the lungs as well. For your reference, I am writing here out of the lungs. This is not required. Okay, out of the lungs. Okay, next, when it comes to the changes, observe during inhalation, when air enters into our lungs, the chest expands and the volume of the lungs increased and diaphragm contract. And when it comes to here, during exhalation, so the chest contract, the volume get decreased and the diaphragm relax. Okay, vice versa, ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so now this is the breathing and respiration. Now we need to talk about this one. Breathing in terrestrial and aquatic animals. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we are the terrestrial living organisms. We have ample number of, what is that, oxygen. I mean ample number of oxygen. Lot of oxygen present in the atmosphere. Okay, we are breathing slowly. Okay, but when it comes to the aquatic animals, they are using the dissolved oxygen, right? See here, terrestrial organisms using free oxygen from the atmosphere. Using free oxygen. That doesn't mean we are not paying for it. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is more. When it comes to the aquatic animals, when we are talking about aquatic animals, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ,
they are using dissolved oxygen, right? So now the breathing rate ge bandre, so when compared to terrestrial animals, the breathing rate of aquatic animal is more. Have you heard about fishes? Aquarium ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. The fishes are always doing like this. Okay, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ because the amount of oxygen present in water is very less. Okay, they need to breathe more and more to take up the oxygen present in water. We don't want to breathe faster because oxygen is more. We can breathe normally 15 to 17 times per minute. Okay, what is our breathing rate? 15 to 17 times per minute. But when it comes to aquatic animals, it is more. Why? Because oxygen is very less. They are taking the dissolved oxygen. They need to breathe more and more to take the dissolved oxygen for the rest of the metabolism. Okay, so this is nothing but breathing. And when it comes to respiratory system, see, the respiratory system is not same in all living organisms. Onde tara irodilla, they are different. For example, when it comes to the aquatic animals, the respiratory organs are gills, right? In aquatic animals, the respiratory organs are usually gills. So such kind of respiration that takes place through the gills are called bronchial respiration. When it comes to terrestrial animals, they usually respire through the lungs because we are using free air ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ. Such type of organisms or respiration which takes place through the lungs is called pulmonary respiration. Have you heard about frog and snail and as well as earthworm? How they respire? ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಿಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ in larva stage. They also respire through the skin. See, some living organisms respire through the skin. Such type of respiration is called cutaneous respiration. Okay, what is that? Cutaneous respiration. See here, you can observe. This you can observe in, that you can observe in frogs as well as in most of, earthworm. Understood? I will repeat it now. What's that? Breathing in terrestrial and aquatic animals. The rate of breathing is more in aquatic animals when compared to terrestrial animals. So ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭೂಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. So we are getting more oxygen, so we are breathing normally. And when it comes to the different organisms, how they are respiring, the respiratory structure is not same in all living organisms. When it comes to the terrestrial animal, they usually use lungs for the respiration. So such type of respiration occur through the lungs are called pulmonary respiration, and which occurs through the gills are called bronchial respiration, and which occurs through the skin is called cutaneous respiration, cuticle layer. Understood? Yes. And when it comes to the respiration in plants ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆರ್ ದೇ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್? ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ? ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಆರ್ ಓಪನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ is being happened, and there exchange of gas will be takes place. Now remember this word. During photosynthesis, plants releases oxygen. Yavaga?
ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಡೀದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ more carbon dioxide when compared to the daytime. Okay, so respiration is also taking place here as well. Okay, because they also need oxygen. So allu kuda enagutte, during respiration they take up oxygen. During respiration they take up the oxygen na ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, the respiration will takes place only through the tiny pores called stomata. They are present on the surface of leaves. So during daytime, when stomata are open, photosynthesis will takes place and gaseous exchange will be takes place. During daytime, when the light is absent, so photosynthesis is not happening, so respiration will takes place and more carbon dioxide is being produced. See, night time alli ಮರಗಳು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, before that there is a question for you. Just observe the breakdown of pyruvate to give a carbon dioxide and water and energy takes place in. Breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in ella agutte. So first I will write an equation barita hogona. Enadu C6H12O6 plus O2 gives rise to what is that? We have given CO2 plus H2O, water plus energy. Okay, now try to answer where it occurs. 6 carbon organic molecule that is converted into 3 carbon organic molecules. So this is a different way actually. You can write it as pyruvate, then you can write it as like this. Okay, is converted into 3 carbon organic molecule. So this is happening inside the cytoplasm. Okay, and this pyruvic acid is being converted into carbon dioxide inside the mitochondria. Okay, now our chondrium is the singular. Tell me where the pyruvate to give the carbon dioxide, water, and it is actually happening inside the mitochondria. You can say mitochondria is the right answer. Chloroplast no, endoplasmic reticulum no, cytoplasm no. Okay,